Hallo zusammen schon, das wieder bei Ihrem Historienkanal. Heute reisen wir zurück in ein der geheimnisvollsten Zeiten der Menschheitsgeschichte, das sogenannte Finsterzeitalter. Da wo dies episch wirklich so leer und unfortschritt, wie man uns oft erzählt. Oder steckt vielleicht ein ander Wahrheit dahinter, die bis heute verborgen blieb? Bever wir, natürlich nur bildlich gesprochen, die verschlossenen Türen der Vatikanischen Archive öffnen. Denkt daran, schnell ein Obu dazulassen und die Glock zu aktivieren, damit keine unserer Zeitreisen verpasst. Und schreit uns in die Kommentare, in welchem Land gerade zuschaut und welch Zeit is bei UK ist. Vielleicht liest hier ja jemand aus einer Zeitzone mit, die im Mittelalter verloren gehen können, ways? Also gut, beginnen wir. Ein Zeitraum von ungefähr 1000 Jahren wird von Historikern als das dunkle Zeitalter beschrieben. Beginnt mit dem Zusammenbruch des Weströmischen Reichs im Jahr 405 und endet mit dem Wiederaufleben Europas in der Renaissance. Dann wenn man die Schichten der Vergangenheit aufblättert, spürt man nicht zur Dunkelheit, sondern ein eigenartig Leer, ein unheimlich Still in der gesellschaftlichen Umbruch, kulturelle Entwicklungen, Krieg und wissenschaftliche Ideen scheinbar aus der Geschichte ausgelöscht wurden. Man sagt uns, dies episch sei erfüllt gewesen von Chaos, Unwissenheit und Aberglauben, dass niemand etwas erschaffen habe und keine wichtigen Erfindungen entstanden seien. Aber habt ihr gefragt, wieso etwas überhaupt möglich sein sollte? Fast ein komplettes Jahrtausend lang, und das auf einem Kontinent, der einst Großdenker wie Aristoteles, Archimedes und Cicero hervorgebracht hat. Und noch spannender, wer genau hat die Macht aber wissen, Bucker und das gemeinsam Gedächtnis einer untergegenden Zivilisation und sich gesehen? Als Rom Zierbrach und die weltliche Ordnung auseinanderfiel, trat der Vatikan in seiner frühen Form als christliche Kirche hervor, wie ein einzelner Leuchtturm, der noch stand. Aber das Licht, das verbreitet, war sie wirklich das Idee, den Weg zu zeigen, oder und die Augen zu blenden? Ganz Bibliotheken, Schulen und Lernhäuser aus der Antike wurden im Namen des Glaubens vibrant oder gründlich gelehrt. 1000 Schriften in Griechisch, in weltlichem Latin und in Koptisch verschwanden still und leise aus dem Gedächtnis der Menschheit. Nur die Text, die sorgfältig in ein strenges, kirchliches Latin abgeschrieben wurden eine Sprache, die nur wenig ausgebildet manche wirklich verstanden, dürften aber leben. Dies wenigen Bücher und Schriften landeten nicht irgendwo, sondern wurden sicher in Klostern, Kirchen und schließlich in den geheimen Räumen des Vatikans verwahrt. Keine weltlich Macht war stark genug, dem etwas entgegenzusetzen. Es gab kein freies wissenschaftliches System, das prüfen konnte, ob das, was wurde, wirklich wahr war. Jahrhundertlang war was die Menschen in Europa über ihre eigene Vergangenheit zu wissen glaubten. Nur das, was der Vatikan ihnen erlaubt zu rennen. War das sogenannte dunkle Zeitalter also wirklich ein Zeit voller Rückschritt und Stillstand? Oder war es ein künstlicher Nebel, absichtlich gemacht, etwas tiefers, vielleicht sogar dunklers, zu verstecken? Vielleicht wird die Geschichte gar nicht verschwunden, sondern nur verschlossen worden. Wenn das stimmt, dann lautet die eigentlich Frage nicht länger, was damals geschehen ist, sondern viel mehr. Wir sorgt davor, dass niemand jemals erfahrt, dass es tatsächlich passiert ist? Das Jahr war 406. Genau dieses Datum markieren modern Geschichtsbücher als das Ende des Weströmischen Reichs. Ein Jung von königlichem Blut, Romulus Augustulus, wurde von einem Heerführer namens Odoacer abgesetzt. So viel ein Reich, das Jahrhundert überdauert hat, nach einem einzigen unblutigen Staatsstreich. Historiker erklären, dass hier das dunkle Zeitalter beginnt. Da das seltsam ist, niemand, der damals lebt, sprach von einem Zusammenbruch. Keine Glocken läuteten auf dem Forum Romanum.
Kein feierlicher Abschied wurde gehalten für ein Imperium, das einst fast der ganz westliche Welt beherrscht hat. Ein noch merkwürdiger. Es gibt kaum Aufzeichnungen, die genau beschreiben, was danach geschah. Man sollte denken, ein so riesiges Ereignis wird viel Spuren in der Geschichte hinterlassen, Bericht, Chroniken, persönliche Aufzeichnungen, wenigstens Brief oder Aussagen von Augenzeugen. Aber je tiefer man in die Jahre vom 5 bis ins 8 Jahrhundert hineinschaut, desto dichter wird der Nebel und desto weniger ist klar zu erkennen. Die alten Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind bruchstückhaft und unklar, manchmal nicht mehr als Kurzrandnotizen von Menschen, die viel Jahrhundert später niedergeschrieben wurden. Es wirkt fast so, als wäre ein ganzer Kontinent in einen tiefen Schlaf gefallen, oder als hätte jemand absichtlich gewollt, dass es so wirkt. Und dann taucht immer wieder ein Name auf. Kein Herrscher, kein Philosoph, sondern die Kirche. In dem Moment, als Rom seine Rolle als politisch Hauptstadtführer, verwandelt es sich in das geistige Zentrum einer neuen Welt, die gerade im Entstehen war. Die Kirche, die einst ein klein, unterdrückt Gruppe gewesen war, bekam nun einmacht. Die sogar die Caesaren nie wirklich besessen hatten. Es wird die macht, aber die Gedenken, die Zielen und sogar aber das gemeinsam Erinnern der Menschen zu bestimmen. Da hielt in dieser seltsamen Zeit die Geschichte fest. Es waren nicht die Schulen, denn die gab es nicht mehr. Es waren nicht die Gelehrten, denn viel von ihnen flohen, wurden zum Schweigen gebracht oder verloren ihr Leben. Es waren die katholischen Mönche in ihren Klöstern, die religiöse Schriften abschrieben, alte Text übertragen und entschieden, welche Bücher und Geschichten weiterleben dürften und welchem Dunkel verschwinden sollten. Jeder Zelling, jeder Sieg, jede Niederlage wurde durch ein religiöses Brill betrachtet. Selbst viel der Fronpäpstie nach dem Fall Roms, Namen wie Felix der Dritt, Gelasius der Erst oder Hormisdas, tauchen in den Quellen nur in Rollen auf, die schwör zu tun sind. Da man muss sich fragen, waren dies Gestalten wirklich so, wie die Text sie beschreiben? Oder waren sie Symbol, erschaffen von einer Zeit, die niemand mehr genau überprüft? Noch seltsamer ist, dass zwischen etwa 500 und 800 die historischen Spuren Europas so dun wurden, dass es fast so aussieht, als wär der ganz Kontinent einfach aus dem Buch der Geschichte gelöscht worden. Rendessen blieben die Aufzeichnungen im Nahen Osten und in Asien klar, reichen Details und ohne groß Lücken. Warum war es also New Europa, das ein Einloch der Lehr stürzt, das fast 3 Jahrhundert lang dauert. Die Warfrage lautet nicht nur, was wirklich passiert ist, sondern was bewusst aufgeschrieben wurde und wer die macht hat, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht wird der Sturz Roms gar nicht wirklich ein Ende, sondern der Beginn einer neuen Ordnung. Einer Ordnung, in der die eigentlich Macht nicht mehr bei Soldaten oder Kanadiern auf dem Schlachtfeld lag, sondern bei Jeunen, die im Schatten entschieden, welch Teil der Geschichte überliefert wurden. Wenn man die historische Landschaft Europas vom 5 bis ins 10 Jahrhunderten schaut, sieht man keine klaren Farben von Blut, fewer oder großen Umbrüchen, sondern eher ein verschwommen Leinwand, die Ender für uns gemmelt haben. Statt Spurenvoller Leben findet man nur ein dünn Schicht aus Staub, die sich wie ein Schleier über alles gelegt hat, über die alten Bauwerk, die einmal Stolz emporigten und sogar über das Gedächtnis der Menschen selbst. Es gibt keine klaren Bericht über Großkrieg, keine neuen Entdeckungen in der Wissenschaft, keine besonderen Bauwerk, die aus dieser Zeit hervorgingen rennen. Es wirkt, als hätte ein ganzer Kontinent tief geschlafen. Doch dieser Schlaf war nicht natürlich. Es war, als hätte jemand ein Dickdeck über Europa gebreitet, die jedes Licht verschluckt und jede Erinnerung verschwinden ließ. Selbst größte, die einst voller Leben waren, Mailen, Laien, Kennt, hinterliegen über Jahrhundert hinweg keine Spuren.
keine philosophischen Schriften, keine neuen Karten, keine jungled, keine Geschichten, nichts. Die Menschen, die in dieser Zeit lebten, schrieben keine Bericht nieder. Oder wenn sie es taten, wurden Wort zum Schweigen gebracht, aus Gelst von unsichtbaren Kräften. Gleichzeitig, wenn man nach China schaut, in die Zeit der Sui und Tang-Dynastien, sieht man ein golden Zeitalter. Dort entstand der Buttstruck. Neue Instrument für die Musik wurden erfunden, und Dichter wie Li Bai und Du Fu matchten die Poesie unsterblich. Weiter westlich, in den arabischen Reichen, blut die Wissenschaft. Aufswarizmi legt die Grundlagen für die Algebra, die ersten Krankenhäuser für alle Menschen wurden eröffnet, und die Großbibliothek von Bagdad bewahrte 100.000 alte Schriften. Und Europa? Europa wirkt, als hätte es nie etwas von Sonnenrittern, vom Sternenhimmel oder sogar vom Kompass gehört. Render Außen hell erstrahlt wie ein Fackel, schien der Westen seine Erinnerung verloren zu haben. Da nutzte das? Die Antwort lag nicht draugen in der Welt, sondern im Inneren Europas. Sie war schon immer da, still, unbeweglich und das stetig wachsend. Die Kirche. Wenn die Menschen glaubten, sie würden in einer dunklen Zeit leben, wenn man ihnen sagt, ihr Ansehen von Aberglauben und Torheit beherrscht gewesen, dann stellten sie keine Fragen. Sie zweifelten nicht in dem, was von den Kanzeln gepredigt wurde. Dem engeblichen Wort Gottes, das die Priester verkündeten. Niemand sucht mehr nach Wissen, denn es gab kaum noch Bucker. Niemand forscht, weil jede Suche nach Wahrheit schnell als Ketzerei abgestempelt wurde. Der Vatikan muss kaum Gould anwenden, braucht nur ein einziges Wort: Finsternis. Die Angst erledigt den Rest. So kann es aussehen, als sei nichts geschehen. Keine Schlachten, keine hitzigen Diskussionen, keine neuen Eiden. Da manchmal ist es gerade das Schweigen, das am lautsten schreit. Ein Schweigen, das wie ein Fingerzeig wirkt, ein Hinweis auf etwas Unjuerliches, die bewusst Auslöschung eines ganzen Abschnitts der Menschheitsgeschichte. Geschichte ist nicht nur das, was geschehen ist. Sie ist vor allem das, was erzählt wird. Wenn nur bestimmt Menschen die Macht haben zu erzählen, in diesem Fall Männer in kirchlichen Gundern, dann entsteht keine neutrale Wahrheit, sondern ein sorgfältig gefiltert Version der Vergangenheit. Nach dem Zusammenbruch des Römischen Reichs zerfiel das weltliche Netz der Gelehrten fast völlig. Öffentliche Bibliotheken verfielen, Schulen schlossen, und wer aber leben wollte, mussten entweder schweigen oder sich unter die Autorität der Kirche stellen. Die einzigen Ort, an denen Bücher noch bewahrt wurden, waren Klöster. Hinter dicken Steinmauern, fern von den Menschen, wurde Wissen wie ein Schatz verschlossen. Die Texte der Antike wurden dort nicht einfach kopiert, sondern umgeschrieben. Das ursprünglich, klare Latin, das einst für Wissenschaft, Recht und Dichtung diente, wurde durch Kirchenlatin ersetzt. Schwerer zu verstehen, weil theologischer Begriff, und nur einer kleinen Elite von Priestern zugänglich. Was früher allen gebildeten Bürgern diente, wurden nun zu einem Schlüssel, der das Wissen einschloss, statt es zu öffnen. Die Folgen waren gravierend. Schriften von Pythagoras über Mathematik, von Cicero über Politik oder von Aristoteles über die Natur, wenn sie nicht in Lehren der Kirche stimmten, wurden sie verwirrt, verdreht oder gar nicht durchkapiert. Viel Werk galten als Gefgrich oder unnütz für das Seelenheil. Sie wurden verbrannt, in Dunkelkeller gesperrt oder gingen einfach für immer verloren. So begann eine Zeit, in der Wissen nicht länger lit war, das die Menschheit erhielt, sondern ein Werkzeug, und Kontrolle ausüben. Wer in dieser episch Geschichte lernen wollt, muss zu einem Priester gehen. Wer Antik-Text lesen wollt, braucht Erlaubnis und selbst dann wurde angeliefert, sie nur in der richtigen Weise zu verstehen. Free Discussion verschwand, Zweifel waren verboten. Geschichte wurde zur Lehre, und Lehre dürfte nicht angezweifelt werden. Man sagt oft,
Geschichte von den Siegern geschrieben. Daher mussten die Sieger gar nicht neu schreiben. Sie mussten nur auswählen, was nützlich war, und den Rest zum Schweigen bringen. So entstand eine neue Version der Vergangenheit, nicht mit fewer und Schwert, sondern mit Tint und Schweigen. Das Schweigen hat seine eigene Sprache. Wenn wir alte Aufzeichnungen lesen, merken wir manchmal, dass ganz Jahrhundert fällen oder unklar wirken. So entstanden 20 Jahrhundert einmutige, die sogenannte Phantomzeithypothese. Sie behauptet, dass etwa 300 Jahre de vom Mittelalters, ungefähr von 604 bis 911, nie wirklich existiert haben. Mit anderen Worten, wir könnten in einer künstlich verlängerten Zeitlinie leben. Zuerst klingt das verrückt, wie ein Vertuschungsgeschichte. Aber dann entdeckt man seltsam Lücken und Widersprüche in den Chroniken. Warum gibt es so wenig verlässliche Berichte aus dieser Zeit? Warum widersprechen sich Quellen aus verschiedenen Regionen, wenn sie dieselben Ereignis datieren? Warum sehen manche Herrscher und ganz Dynastien aus wie Kopien früherer Figuren, nur mit neuen Namen? Ein berühmtes Beispiel ist Karl der Große. Soll in nun Jahrhundert gelebt haben. Da Wiels in seiner Herrschaft wirkt wie ein Spiegelbild von Konstantin dem Großen aus dem Weir. Jahrhundert von den Kriegszügen bis zu den Reformen. Es wirkt fast so, als hätte Gemmen die Vergangenheit neu aufgelegt. Die Frage bleibt, wer hat matcht den Grund gehabt, selbst die Zeit zu manipulieren? Historiker nennen drei Namen. Kaiser Otto III, der seine Herrschaft gittlich legitimieren wollte. Gerbert von Aurelach, ein Gelehrter, der später als Papst Silvester II, groß autorit Besses. Und natürlich den Vatikan, der über Wissen, Schriften und Glauben herrscht. Wenn man einfach Jahr hinzufügen kann ein Herrscher genau im von Gott bestimmten Moment den Thron besteigen. Ein Reich kann sein matcht heiligen, indem es die Zeitachse selbst anpasst. Und wenn die Kirche ihr matcht als von Gott vorhergesagt darstellen wollt, dann wird der Kalender selbst der bestes Werkzeug. Wer die Zeitlinie verndert, kann auch die Geschichte verndern. Und wer die Geschichte verndern kann, beherrscht die Erinnerung der Menschen. Auffällig ist, dass der Vatikan die sogenannte Phantomzeithypothese niemals offiziell abgelehnt, aber auch nie bestigt hat. Dieses Schweigen wirkt fast wie ein bewusst eingesetztes Mittel. Kein Ja, kein Nein, sondern ein Schweben im Unsichtbaren. Auf dies Weise bleibt jede Möglichkeit in der Hand der Kirche. Und niemand kann die Wahrheit vollständig überprüfen. Eine Institution, die sowohl das Wissen als auch die Zeit beherrscht, muss nicht einmal diskutieren. Sie braucht nur Geduld, das geht gegen den Verstand. Vielleicht leben wir heute also in einer Geschichte, die so sorgfältig verndert wurde wie ein altes Manuskript. Ein Text von Schreibern geformt, die verstanden, dass man nicht nur mit Schwörtern, sondern auch mit Kalendern herrschen kann. Vielleicht ist die Welt nicht nur zerbrochen, sondern inszeniert, wie ein Theaterstück, in dem die Vergangenheit ausquillt, die Zukunft geplant und die Gegenwart ein Raum ist, in dem echt Erinnerungen und erfundene Bilder heimlich ineinander übergehen. Wenn man die Liste der vom Vatikan verzeichneten Päpste zwischen dem Art und Zen Jahrhundert betrachtet, stößt man auf eine lange Reihe von Namen, jeder als Stellvertreter Christi auf Erden bezeichnet. Aber genau hier beginnt das Rätsel. Für viele von ihnen gibt es keinerlei greifbar Beweis, dass sie wirklich gelebt haben. Namen wie Sabinian, Stephan III, Valentinus Donus II oder Johannes Terstift C. existieren fast ausschließlich in vatikanischen Dokumenten. Es fällen Reliquien, Augenzeugen bericht, zeitgenössische Chroniken. All das was man normalerweise erwartet, wenn eine Person wirklich Einfluss hat. Stattdessen bleiben nur Kursnotizen, Blaskizzen, so vage, dass man sich fragt, ob dies Figuren tatsächlich existierten oder ob sie bloß erfundene Lückenfüller waren. Einige weltliche Historiker haben angefangen,
Dies Leerstel laut aussprechen. Vielleicht war es gar keine Leerzeit, sondern ein freier Funding. Da warum sollt man ein Papstlist filschen? Die Antwort liegt der Match der Legitimate. Jeder Papst muss zeigen, dass ein Glied in einer ungebrochenen Kette war. Die bis zu Petrus dem ersten Jünger Christi zurückreicht. Wenn dies Kette nur einmal reist, war die Autorit des Papstens geschwickt. Also muss jedluck gefüllt, jeder Fällen abschnitt erfunden werden. Wenn ein Jahrhundert im Schatten lag, dann schrieb man einfach die passenden Namen hinein. Damit nicht genug. Heilig wurden erfunden oder zumindest ausgeschmückt. Figuren, die Einblick in genau den verdächtigen Jahrhunderten lebten, tauchten plötzlich auf, mit geschickten Waller Wunder und Mördererdom. Reliquien nacken, wundersam Visionen, erschienen wie durch Zauberhand, auf genau dann, wenn sie gebraucht wurden. Es wirkt, als were die Geschichte nicht dokumentiert, sondern inszeniert, und die Regie fort der Vatikan. Was aber erreicht dies kunstvoll Inszenierung? Sie erschaff ein heilig Geschichte, die der Kirche einen Anschein von Zeitlosigkeit verlieh. Ein Linie, die ungebrochen von Gott selbst bis in die Gegenwart floss. Ein Match, die unantastbar war, while sie sich auf das ewige Siegel göttlicher Bestimmung berief. Und so wagt kon Gemmen zu fragen, wenn ein Papst vielleicht niemals existiert, wie viel mehr von dem, was wir Geschichte nennen, ist dann nur ein geschickter Erfindung? Wenn Erinnerung durch Glauben geformt wird, und Glaub von denen kontrolliert wird, die Feder in der Hand halten, dann wird Wahrheit biegsam wie Walks. Sie existiert vielleicht irgendwo, aber wir sehen nur die Version, die uns gesehen wird. Und da gibt es etwas, das sich nicht filschen lässt, den Himmel selbst. Ein total Sonnenfinsternis, die zu einem bestimmten Datum, aber einem bestimmten Ort erscheint. Kein Jahrhundert im Voraus oder im Rückblick, die erstaunlicher Genauigkeit berechnet werden. Sie ist ein Uhr, die nicht auf menschliche Tuschung reagiert. Darum war die Astronomie immer das schärfste Werkzeug, Zeitlinien zu überprüfen. Aber genau heißt diesen modernen Forscher auf etwas Unheimliches. Sie verglichen alte Bericht von Griechen, Juden und Chinesen mit den westlichen Chroniken des sogenannten dunklen Zeitalters, und sie fanden Lücken. Sprung, Widerspruch. Sonnenfinsternis, die im Osten beschrieben wurden, hatten im Westen keine Spur. Und ihre Nis, die Einblick im Schatten einer Finsternis geschehen, erreichten sich laut Himmelsrechnungen unter hellem Tageslicht. Manchmal klafften die Unterschied nicht nur in Tagen, sondern in ganzen Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Und was geschah mit den Astronomen, die diese Abweichungen bemerkten? Sie wurden nicht ermutigt, nachzu forschen. Stattdessen zwang man sie, Berechnungen so zu enduren, dass sie zur offiziellen Chronologie passen. Ein klarer Himmel dürft nicht in den Akten stehen, wenn die Kirche ein Sonnenfinsternis verzeichnet hat. Die Sterne wurden neu gerechnet, damit sie zum Glauben passen. So entstand ein Paradox Welt, in der sogar die Beugung des Himmels und die Wunstermächtigen eingepasst werden musst. Und die Wahrheit, die eigentlich ewig und unzerstörbar sein sollt, wird in den Schatten gedrängt. Wenn ein Himmelserenes nicht in das offizielle Bild der Geschichte passt, wurde es nicht nur übergangen, sondern oft als Fehler, Täuschung oder gar Werk des Teufels abgestempelt. Wir vergessen leicht, dass der Vatikan einst nicht nur Einfluss auf Könige und Herrscher hat, sondern auch auf die größten Astronomen seiner Zeit. Die Vatikanische Sternwart, die Specula Vaticana, wird es war im 16. Jahrhundert offiziell gegründet, da lange zuvor hatten geistlichen Stillen schon die Beugungen der Stern und Planeten notiert. Dies geheimen Aufzeichnungen, die nie öffentlich geteilt wurden, bildeten ein verborgenes Archiv von Zeit, Raum und Geschichte. Wo aber die Stern bestimmt, kann auch die Zeit selbst in neue Formen pressen. Und damit das Verständnis der Menschheit von Vergangenheit und Zukunft lenken. So wurde der Himmel nicht verfälscht, denn es spricht immer die Wahrheit.
Aber die Menschen verderten die Geschichten, die sie aus dem Himmel lassen. Stern und Finsternis lugen nicht, da die Deutungen wurden so ungeschrieben, dass sie in das religious Weltbild passen. Hut, MIT Computern und Algorithmen, kennen wir Himmelsergebnisses auf die Minute genau zurückrechnen. Und die entstehen Fragen, manch Finsternis am Compten, die in alten Chroniken als heiligen Welterschüttern beschrieben wurden, haben im Himmel gar keine Spur hinterlassen. Wie kann das sein? Warum schweigt der Vatikan bis heute? Im Mittelalter wurden die Wagden, den Sternen zu Vertrauen und Wahrheiten zu sagen, die der Kirche nicht gefallen, gnadenlos zum Schweigen gebracht. Giordano Bruno wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Galileo musste fendlich weiterrufen, was durch sein Teleskop gesehen hat. Nicht, weil sie falsch lagen, sondern weil sie etwas ruhten, das verboten war. Den waren Lauf der Zeit und die Ordnung des Kosmos. Wenn Menschen nicht mehr sicher wissen, wo sie in der Zeit stehen, wird Erinnerung weich wie Tong, und aus ihr keinen Mythen gefirmt werden. Man sagt oft, Europa sei nach dem Untergang des Römischen Reichs in ein langen Nacht gefallen, ein dunkles Zeitalter, das fast 1000 Jahre dauert. Die Menschen heiten vergessen, wie groß die Erde ist. Sie kannten keine genauen Karten, wussten kaum etwas über Fernländer und Meer. Da wenn das stimmt, woher kamen dann Karten, die lange vor der Renaissance entstanden und trotzdem erstaunlich genau waren. Das berühmteste Beispiel ist die Peri-Reiskarte aus dem Jahr 2005. Sie seit Küsten von Südamerika, die Westküste Afrikas und sogar Teil der Antarktis, so wie sie an Eis aussehen wird. Peri-Reis schrieb selbst, habe dies Karte aus vielen Nochtterren Vorlagen zusammengesetzt. Da wo sind dies Vorlagen heute, wer hat sie erschaffen? Viel Forscher, Historiker und Abenturer weisen in dieselbe Richtung. Die Geheimarchiv des Vatikans. Tief unter der Erde, hinter verschlossenen Türen und strengen Regeln, lagert dort ein der größten Sammlungen alter Karten der Welt. Aber nur ein winziger Bruchteil, weniger als 1%, wurde je veröffentlicht. Der Rest liegt verborgen, nicht katalogisiert, nicht kapiert, nicht geprüft. Auf diesen vergilbten Pergamenten sollen Kosten zu sehen sein, die offiziell erst Jahrhundert später entdeckt wurden. Inseln, die es heute nicht mehr gibt. Fahrtrouten, die in keinem Geschichtsbucher wet wurden, sich aber erstaunlich genau mit modernen Satelliten entdecken. Das wirft ein groß Frage auf. War Europa wirklich so ahnungslos, wie es uns gelehrt wurde? Oder gab es ein kleine Gruppe von Gelehrten, Menschen und Kartografen, die viel mehr wussten, aber nicht sprechen dürften? Vielleicht wurden sie sogar durch ein bereinigt Geschichtsversion ersetzt. Und wenn der Vatikan wirklich dies Karten besitzt, was genau will dann schätzen? Die Wahrheit, den Glauben? Oder ein Version der Welt, die, wenn sie ins Licht kicken, unsere Gesamtvorstellung von Geschichte einstürzen lassen wird. Denn ein Kart ist nicht nur ein Werkzeug, von A nach B zu kommen. Ein Kart sagt, hier bist du. Ein Kart bestimmt, wie du die Welt siehst und wo dein Platz in ihr ist. Wenn du nicht weißt, wo du bist, kannst du überall hingeführt werden, auch in die Irre. Jahrhundert lang hat der Vatikan dies matcht. Die Welt zu zeichnen, sie dann wieder verschwinden zu lassen und die Erinnerung der Menschheit zu lenken. Ohne Karten wird Geschichte kein Weg mehr, sondern ein Labyrinth. Ein Labyrinth, in dem wir nur den Faden folgen können, die jemand Dürres für uns gelegt hat. Vielleicht, ganz tief unten in den Steinbagen des Vatikans, gibt es noch den wahren Ausgang, aber die meisten von uns dürften ihn niemals sehen. Ein Europa, das wir uns oft als blind und verloren vorstellen, taumelt zwischen den Resten einer untergegenden Kultur. Dieses Bild wurde aber Jahrhundert eingerichtet, wie eine Wahrheit, die niemand anzweifeln sollte. Aber was, wenn dieses Bild nur ein sorgfältig bemaltes Bühnenstück war?
Überall in Europa tauchen Dinge die Nichtens Bild passen. Zahnreiter aus Bronze, die in deutschen Baden gefunden wurden. Perfekt geformt unscheinbar viel zu fortschrittlich für die sogenannte dunkle Zeit. In alten Klastern, längst verlassen, fand man astronomisch Gerd. Die Sterne mit unglaublicher Genauigkeit messen konnten. Tiefen ländlichen Gegenden entdeckt man Bauwerk, die auf Techniken wie Geothermie oder Schwerkraftspiel hinduten, und das in Orten, wo es Einblick nie Remischi oder griechischen Ingenieur gab. Wusst, wie so etwas gebaut wird? Verstand dies Geheimnis in einem Zeitalter, von dem man uns erzählt, es sei voller Angsten Aberglauben gewesen. Die Geschichtsbücher nennen solch Fund Animalien, klein Curiositäten, die man schulterzucht ignoriert. Da je mehr solch Dinge auftauchen, desto größer wird die Frage. Ist Europas Wissen wirklich verloren gegangen? Oder wurde es absichtlicher Sieg geschafft, damit die Legend vom finsteren Zeitalter bestehen bleibt? Denn ein Europa, das niemals sein Licht verloren hat, war schwer zu kontrollieren. Ein Europa, das die Werkzeugrams weiterführt, war ein Gefahr für jede Macht, die Beanspracht, allein Hutterin der Wahrheit zu sein. Der Vatikan schweigt zu solchen Funden. Muss nicht lügen, schweigen reicht. Viel ausgerbungen, wie Alm auf Land, das einst der Kirche gehört, dürfen nur mit Genehmigung der Behörden geschehen, und mit stillen Nicken Rams, which dich Fund verschwinden so rasch in Kisten, das man nie wieder von innen hört. Archbalogen, die dagegen aufbegehren, verlieren ihr Arbeit, ihr Geldspur oder gar den Zugang zu Grabingsten. Und dennoch weiter spricht, wurde abgestempelt als Fantast, Spinner, Verschwörung Charite. Da je tiefer man schaut, desto mehr zeigt sich ein Muster. Zwischen Rom und Renaissance schien die Uhr des Fortschritts fast stehen geblieben. Jahrhundert lang keine neuen Maschinen, kein frischer Gedank, als heit Gemmen den Fluss der Zeit gedrosselt. Erfindungen, die Griechen längst beherrschten, ein Fake Dinge wie die Roterend well, tauchten erst wieder im Dreisen. Jahrhundert auf, als sie von Grund auf neu entdeckt. Medicine, Mechanik, Astronomy alles was Aristoteles. Galen und Archimedes erforscht hatten, vergessen wurden. Oder besser gesagt, es wurden in Ketten gelegt. Die Frage ist nicht mehr warum es verschwand. Die Frage ist, hielt es Zurich und wieso? Immer wieder fort die Spur Zurich zum Vatikan. Aber die einzige Institution, die alten Manuskript hütet, die Cluster, Schulen und Bibliotheken Europas beherrschte. Das Wissen der Welt lag in seinen Händen, und es wurden nicht zerstört, sondern dosiert. Stück für Stück, so viel wie Tig, aber nie so viel. Verzigerung wurden zerwaf, aber die Zeit bestimmt auch über Vergangenheit und Zukunft. Eine Gesellschaft, die nur die Bibel abschritt, stellt keine Fragen. Eine Generation, die nur Himmel und Heil gelehrt bekommt, beschäftigt sich nicht mit Sternen oder Körn. So virgin in Jahrhundert an wirklich Nuren, nicht weil die Menschen dumm waren, sondern weil sie in ein Roll gedrängt wurden. Zeit wurde zum Werkzeug. Sie floss nicht frei, sondern wurde geformt wie Ton von Jonen, die Uhren in der Hand hielten. An tief im Herzen Roms, wo das Sonnenlicht nie hinfällt, liegt ein Ort, der dies matcht wie ein Symbol verkörpert. Das Vatikanische Geheimarchiv. Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Ein Name der allein reicht, gelehrten einen Schauer über den Rücken zu jagen. Dort, so sagt man, liegen Schriften, die Geschichte umschreiben könnten, Schriften, die noch nicht für die Welt bestimmt sind. Stell dir vor, was hinter diesen Türen liegt, die kaum Gemmen Gemmels durchreiten darf. Dieses Archiv ist kein Märchen, kein Traumgebild, es ist so echt wie der Petersdom selbst. Aber gerade weil es real ist, lastet ein schwerer Schleier der Geheimnisses auf ihm. Niemand in der modernen Welt hat die Erlaubnis bekommen,
Ale zu zen, jeden Raum, Jeeds Regal. Keine offentlichen Besichtigungen. Keine touristischen Fotos, keine Karten, die zeigen werden, wo man sich darin verliert. Selbst ein Universitätsprofessor selbst ein weltberühmter Forscher, müssen los Formular. Prüfungen unter Erlaubnis über sich ergehen lassen. Nur dann für ein paar Knappstunden einen kleinen Bruchteil der Text einzusetzen. Und das was leist, dafür niemals vervielfältigen oder hinausstreichen. Man spricht von mehr als 50 Kilometern Regauflichen, die wie ein unterirdisches Labyrinth verlaufen. 1 Million Dokumente, auf Bord wie Schatz, reichen vom frühen Mittelalter bis in die Gegenwart. Aber was die Menschheit tatsächlich zu sein bekannt, ist nur die glänzende Spitze, render groot Teil, der wirklich brisante Teil, tief verborgen bleibt. Kein Papst hat je öffentlich erklärt, als gelesen oder durchtreten zu haben. Kein Kardinal hat die tiefsten Kammern beschrieben. Kein Forscher kennt die vollständige Karte dieses geheimen Gedächtnisses der Welt. Und so bleiben die Gericht. Manch sagen, dort liegen Originaltext der Bibel, die nie in die offizielle Version aufgenommen wurden. Und der Flüstern von Aufzeichnungen über Heresien, von Büchern der verbotenen Magie, von Tagebüchern ganzer Papstgeneration, in denen den stehen, die nie ins Licht kommen dürfen. Erstaunlichsten klingen die Geschichten über alte Karten, die Kontinente, Ozean und Welten zeigen, die sich deutlich von dem unterscheiden, was unsere Geschichtsbücher uns lehren. Da das wirklich außergewöhnlich in diesem Archiv ist nicht die schier Mensch des Wissens, sondern die Art und Weise, wie es geschätzt wird. Vio vielen Jahrhunderten hat der Vatikan das Wort Secretum nicht als geheim im modernen Sinn erklärt, sondern als privat. Ein cleverer Trick. Wir verbergen nichts, so lautet die Botschaft. Wir bewahren es nur in Privatsphäre. Aber wenn das, was man privat heilt, die Wahrheit über unsere Vergangenheit ist es dann wirklich nur Privatbesitz, oder ist es der Schlüssel zu einer ganz anderen Geschichte der Menschheit? Ein Riegel dort kennt mehr Matchten sich tragen als ein Thron. Denn es gibt Text, die nicht durch Krieg vernichtet wurden, nicht durch Führer zerstört, nicht durch Unfall verloren gingen. Sie sind einfach nicht zugänglich, weil sie bewusst weggeschlossen wurden. Manch Forscher, die für Kurzeit begrenzten Zugang erhielten, berichten von Handschriften, die sind als das Mittelalter, plus sogar als das Christentum selbst. Keine exotischen Mitbringsel aus fernen Ländern, sondern echt europäisch Werk. Spüren eins Wissens, das hier einst Blut. Eder Glob isa mighty einem Mantel bedeckten zum Schweigen brecht. Manch dieser Text sind in Sprachen verfasst, die kaum jemand entziffern kann, in archaischem Veor Latin. In seltsamem Griechisch des die Kirche als Ketzer stempelt. Darin sollen astronomisch Berechnungen stehen, die stern präziser beschreiben, als man sie damals kennen dürft. Zeichnungen des menschlichen Körpers, die das Mittelalter entstanden versetzt heiten. Philosophische Gedanken, die über Jedes dogmatisch Korset hinausgingen. Warum wurden sie verborgen? Weil sie gefährlich waren. Nicht für die Menschen, sondern für die Macht, die über ihnen thront. Stell dir vor, ein Manuskript, das bereits im 4. Jahrhundert Geometrien beschreibt, die erst 1500 Jahre später in Europa wieder entdeckt wurden. Ein anderes, das elliptisch Planetenbahn schildert, lange bevor Kepler geboren war. Oder ein keltisch-latinisches Heilerbuch, dessen Rezept selbst modern Hörst noch nicht begreifen. Die Schriften sind nicht verloren, sie warten. Sie ruhen hinter Türen, die niemand öffnen darf. Und das unheimlich. Wann immer irgendwo ein Fragment auftaucht, ein Seed, ein Fetzen Pergament, taucht stets jemand auf, es einzusammeln. Immer unter edlen Vorwanden, zum Schutz der Kulturabs, zum Wohl der Gläubigen. Aber im End verschwindet es wieder, im Schweigen, im Schatten, im Herzen des Vatikan. Die Wahrheit braucht keine Mauern, sich zu schützen.
Sie muss nicht in einem dunklen Raum verschlossen sein. Sie muss nur atmen dürfen, frei und offen. Der Vatikan stellt sich über die Jahrhundert selbst als Hüter und Torwächter dar. Einschied, was die Menschen wissen dürfen und was besser verborgen bleiben sollt. Aber gefährlich bedeutet in diesem Fall nicht falsch. Es bedeutet zu wahr, zu froh oder zu mächtig, von allen sofort verstanden zu werden. Vielleicht sind die verborgenen Schriften gar nicht verloren. Vielleicht ruhen sie noch heute in stillen Kammern hinter Steinwänden, ordentlich aufgerät in alten Holzregeln, geschützt wie aus Staub und Zeit. Da solange niemand sie lesen darf, solange sie nicht geteilt, besprochen oder verstanden werden, ist dies fast so, als wenn sie vernichtet. Das ist es die heimtückische Art der Zerstörung. Wissen so zu bewahren, dass es nie benutzt werden kann. Aber Jahrtausend hinweg wird kein Buch so streng überwacht wie die Bibel. Sie war nicht nur ein heiliges Werk, sondern das Fundament für Gesetz, Machtstrukturen und ganz Königreich. Von Europa bis Südamerika diente sie als Herrstig eines riesigen Glaubensreiches. Aber nur wenig ahnen, dass die Bibel, die wir heute kennen, nicht das erste Original ist. Sie ist das Ergebnis von Auswahl, Bearbeitung, Ausschluss und Streichung. Der Vatikan hat nie geljugnet, das Texten führt werden, aber erklärt auch nie warum. Was war, wenn die Menschen diese alten Schriften lesen dürften? Manch Text nennen die Gelehrten Apokryphen. Das Wort bedeutet nicht, dass sie falsch seien. Es bedeutet nur, dass sie verboten waren, dass man sie in den Kirchen nicht lesen dürft, und dass sie aus dem offiziellen Kanon ausgeschlossen wurden. Da die Schriften enthalten Botschaften von unsurer Kraft, das Thomas-Evangelium, das Evangelium der Maria Magdalena, das Philippus-Evangelium, das Buch Henoch oder das Evangelium de Judas Iscariot. In diesen Texten wird Jesus nicht als fern, berirdische Gestalt beschrieben, sondern als Lehrer, als Wegweiser, der die Menschen dazu aufruft, in sich selbst nach Wahrheit zu suchen, anstatt blind einer Institution zu folgen. Wird das akzeptiert werden, hat es die Rolle der Kirche völlig verändert. Sie war nicht länger der einzige Mittler zwischen Mensch und Gott gewesen. Manche Schriften gehen sogar weiter und sprechen von Welten wie Adam, von Zickeln der Zerstörung und Wiedergeburt auf der Erde oder von Wesen de Licks, die nicht sichtbar sind, aber dennoch existieren. Die Seiten stehen in direkten Gegensatz zur Schöpfungslehre, die der Vatikan seit Jahrhunderten predigt. Und so wurden die Schriften nicht diskutiert, sondern als Gefgrüte abgestempelt, verboten, verbrannt, verborgen. Jahrhundertelang kann schon der bloß Besitz einer Kopie den Tod bedeuten. Viele Menschen endeten auf Scheiterhaufen, in Verliesen oder unter Folter. Und da, wie durch ein Wunder, tauchten einige dieser Text Jahrhundert später in alten Klastern wieder auf. Manche hatten sie heimlich abgeschrieben, als ob sie wussten, dass die Wahrheit eines Tages wieder ins Licht kommen sollte. Heute sind manche davon zugänglich, da der Vatikan schweigt weiter. Spricht von heiliger Tradition und vermietet jede Anerkennung. Aber die Frage bleibt, wenn dies Text wirklich wortlos ren, warum hat man sie so lange so streng versteckt? Vielleicht versteht man nicht den Glauben in die Wort selbst, sondern den Mut der Menschen, Fragen zu stellen. Den Jedes großer Wachen in der Geschichte begann mit einer einfachen Frage. Nicht jeder Krieg wird mit Schwertern und Schilden geführt. Manch Krieg sind leiser, unsichtbar, aber genauso zerstörerisch. Es sind die Krieg gegen Eiden, in denen das Wissen selbst der Feind ist. Im Mittelalter, besonders in den dunklen Jahrhunderten, war jede Neugier ein Gefahr. War es wagt, aber die Grenzen der offiziellen Lehre hinauszudenken, riskierte sein Leben. Philosophen, Hurst, Historiker, Astronomen, jeder, der nach neuem Wissen sucht, konnte der Ketzerei beschuldigt werden. Die Strafen waren grausam, Gefängnis, Folter, Scheiterhaufen.
Ein Symbol für diesen Kampf war Giordano Bruno, Philosoph, Kosmologe und Dominikaner Mensch. A Glot nicht in Rebellion, a Glot in Grage. Vorin war das Universum zu gültig, nur ein Zentrum zu haben. Alert, das ist unslide stern. Unslide welten gib. Das Gott zu groß sei, in ein einziges Butchges winkt zu werden. Für dies Gedanken wurde im Jar entos in Section auf dem Campo de Fiori in Rom lebendig verbrand. Owen nur einer von Tausenden. Die Inquisition war nicht nur ein Zeit der Angst, sie war die perfektest Maschine, die je geschaffen wurde, fries Denken zu ersticken. Nicht nur Menschen wurden zerstört, sondern Eiden. Bücher verbrannt, Manuskript verschwanden, Wahrheiten wurden gelöscht, bever sie sich ausbreiten konnten. Manch Werk, die Jahrzehnte die Lebens gesteckten, endeten in wenigen Minuten in Asch, so kämpfte die Match nicht nur gegen Einzelmenschen, sondern gegen die Möglichkeit, dass die Menschheit jemals so früh so viel wissen geht. Noch erschreckender aus die Verbrennungen und Verbot war das lange, drucken Schweigen, das folgt. Generationen wuchsen auf an Glocken. Die verbotenen Werk heiten niemals existiert. In einer solchen Atmosphäre bedeutet Schweigen überleben, und Fragen stellen kann den Tod bedeuten. Mighty Jet im stillen Jar vertieft sich das Dunkel. Und das Schweigen selbst wurde zu einem mächtigen Werkzeug, ein Komplizenschaft. Die is einem ganzen Kontinent erlaubt, in einen tiefen Wissensschlimmer zu sinken, der Jahrhundert dauern sollt. Der Vatikan, der Macht in Religion, Politik und Wissen verinte, muss nie beweisen, dass recht hat. Es reicht, die Kontrolle zu behalten. Wer zu watch war, wurde besiegt, und so blieb die Wahrheit unter den Schatten verborgen. Wenn wir in mittelalterlich manche denken, sind wir oft friedlich Männer in Clustern, die Bibeln abschreiben, beten und singen. Dahinter diesem Bild versteckt sich ein hochorganisiertes Netzwerk, das ließ aber sehr effektiv arbeitet. Es war wie ein Geheimdienst, dessen war Missionbücher waren. Dem Jahrhundert, als Reich sehr vielen Bibliotheken verloren gingen und antikes Wissen über Europa verstreut war, begann die Kirche eine unaufhörliche Kampagne, Jedes Manuskript zu sammeln, bever es in ketzerische Hand fallen konnte. Führt dies Mission aus? Nicht die Päpstie, nicht die Kneige. Die Aufgabe fiel den Monsorten zu, den Benediktinern, die in fast jedem großen Kloster Europas präsent waren. Den Franziskanern, die geistig lokale Gemeinschaften errichten, den Dominikanern, den Vollstreckern der Inquisition, und den Jesuiten, die Männer von Intellekt, Strategie und absoluter Loyalität waren. Unter dem Banner der Bewahrung der Religion erhielten sie Zugang zu allen Ländern, Bibliotheken und Gelehrten, von denen bekannt war, dass sie wertvoll Manuskript besagen. Sie kamen nicht mit Waffen, sondern mit Einladungen, Gebeten und leeren Rucksäcken, bereit, mit Wissen gefüllt zu werden. Unslide Antiktext, Griechisch, Römisch, Persisch, Egyptisch, von Mathematik und Philosophie bis zur Astronomie, wurden ausgeliehen und nie zurückgegeben. Ganz Bibliotheken, die 1000 von Büchern besagen, reduzierten sich unter der Obhut der Manche auf Regal voller Bibeln und Kommentare. Alles was nicht zur Lehre passt, wurden entfernt oder umgeschrieben, in die theologischen Narrative zu passen. Die Originale wurden nicht verbrannt. Verbrennen war barbarisch und sichtbar. Der Vatikan war raffinierter. Die Manuskript wurden in sicher Ort gebracht, wo niemand sie sehen, berühren oder suhlen konnte. Das Geheimarchiv des Vatikans wurde zur letzten Ruhestätte für die meisten dieser Werk. Aber Jahrhundert hinweg sammelten die manche nur den Glauben, sondern auch das tiefste Geheimnis der menschlichen Zivilisation. Sie waren Archiver, Zensoren, Radier der Geschichte. Argumente waren untig, Schweigen reicht. Als das Antiklicht des Wissens hinter Steinmauern verborgen wurde, begannen die Menschen zu glauben, dass die Welt wirklich dunkel sei. Das Licht war konzentriert,
kontrolliert, nur verfügbar für diejenigen, die Schlüssel besitzen. Da nicht alle Buten sich einig gellert überletten, indem sie die Wahrheit versteckt hielten. In Lauf der Zeit entstanden Geheimnetzwerk, Gesellschaften, deren Existenz offiziell nicht verzeichnet war. Vom 11 bis 14. Jahrhundert tauchten es Spuren auf, seltsam Symbol in Kirchen, Geheimnisvoll Schnitzerien in Krypten, Architektur, die weit über das Wissen ihrer Zeit hinausging. Die bekanntesten dieser Gruppen waren die Freimaurer. Ursprünglich Handwerker, wurden sie zu einer verschlossenen intellektuellen Gemeinschaft mit Symbolen, Ritualen und Hierarchien. Sie errichteten Europas Großkathedralen und schmückten sie mit Zeichen, die nichts mit dem Christentum zu tun hatten. Son, Mond, Auge, Spiralen, mathematisch Muster. Die Rosenkreuzer, ein weiter mystisch Bruderschaft, sollen altes Wissen aus Ägypten und Babylon bewahrt haben, aber Generationen weiter gegen in handschriftlichen Manuskripten und geheimnisvollen Metaphoren. Diese Gruppen waren mehr als nur Geheimbund. Sie bewahrten Wissen, das die Kirche kontrolliert, und hielten den Funken des alten Lichts lebendig. Ihr Ton war still, verborgen, aber unerschütterlich. Rund Europa in Dunkel der offiziell gelehrten Geschichte schlief, leuchteten diese Geheimgesellschaften wie klein verborgen Stern, die darauf warteten, die Welt eines Tages wieder zu erholen. Alchemisten wurden von der Kirche oft als Zauberer gebrandmarkt, da in Wirklichkeit waren sie Chemiker, Philosophen und Astronomen. Sie suchten nach Wahrheiten jenseits der Grenzen des offiziellen Glaubens, nach Wissen, das lange unter Steinmauern begraben lag. Diese Gelehrten gehörten zu geheimen Gesellschaften, die einen unsichtbaren Faden verband. Sie leugneten die Religion nicht, aber sie unterwarfen sich ihr auch nicht vollständig. Sie glaubten, dass ein ursprünglicher Strom alten Wissens daraus unversteckt worden war, und dass dieser Aufgabe sei, ihn zu bewahren. Viel Symbol der Freimaurer können als Karten gelesen werden, nicht als Straßenkarten, sondern als verschlüsselt Hinweis auf Wissen, das verborgen bleiben muss. Geometrisch Muster, der Buchstabe G für Gott, Geometrie oder Gnosis, der Zirkel und das Winkelma. Jedes Symbol trug Geheimnis in sich, die nur Einheit verstanden. In einer Welt, in der ein falsches Wort den Scheiterhaufen bedeuten kann, war dies eine Möglichkeit, die Wahrheit weiterzugeben, ohne entdeckt zu werden. Die Geheimgesellschaften standen dem Vatikan nicht offen gegenüber, da sie wirkten im Schatten als Gegengewicht. Sie wollten die religiöse Autorität nicht stürzen, sondern nur sicherstellen, dass die Flamme des Wissens nicht erlosch. Das wirft ein wichtige Frage auf. Wenn sie Teil der Wahrheit über Jahrhundert bewahren konnten, bedeutet das, dass der Vatikan nie die Wahlkontrolle hat. Geschichte hinterlässt immer Spuren, und oft sind es die stillen Wächter am Rand, die den Schlüssel zu einem Ausweg aus dem dunklen Zeitalter besitzen. In jedem totalitären Regime ist die Wahrmacht nie nur in Waffen oder Reichtum zu finden. Die dauerhaftest Macht ist die Kontrolle über das Denken der Menschen. Gedanken zu steuern, muss man sie nicht manipulieren. Man muss sie einfach mit nichts zum Nachdenken lassen. Wenn Geschichte nur einigen wenigen gehört und Wissen in winzigen, genehmigten Portionen verteilt wird, lehrt sich der öffentliche Geist allmählich. Menschen hinterfragen nicht, weil es verboten ist, sondern weil sie nicht wissen, was überhaupt hinterfragt werden kann. Rund des sogenannten dunklen Zeitalters schlägt sich ein Mechanismus mentaler Kontrolle ein. Erstig das Bewusstsein, in dem den Brennstoff des Wissens abforte. In Clustern wurden endlos Bibeln abgeschrieben, aber nicht die Werk von Aristoteles, Archimedes oder Talangus, außer sie dienten der Kirche. In Kirchen erzählt man vom Himmel, von Heil und Sund, aber nicht von der wahren Geschichte, von der Macht der Sprache oder den Strukturen der Welt. Generation für Generation wuchs auf mit einer einzigen Vision. Sie sehen Sunder,
An nur die Kirche besitzt den Schlüssel zur Erlösung. Unwissenheit würde zu tuggend. Wer wenig wust, galt als fromm. Wer Fragen stellt, galt als gefgrüch. Wissen selbst hört auf, edel zu sein. Es würde zu einem Zeichen von Arroganz, je sogar von Ketzerei. Dies were keine natürliche Unwissenheit. Sie wurde gezielt kultiviert, aufrechterhalten und erbittert verteidigt. In vielen Regionen were die Alphabetisierung der Bevölkerung aber Jahrhundert verboten. Nur der Klares dürft lesen. Selbst manchen werden nur selektiver Zugang zur Bibel gehört. Die Kirche muss nicht alle unterdrücken. Sie muss die Welt nur im Nebel des Nichtwissens halten. Und wer sein ganzes Leben im Nebel verbracht, lernt, in Verlicht zu halten. So gesche die Kontrolle des Geistes langsam, aber Jahrhundert. Sie were subtle, geultlos, unsichtbar. Eils was is bracht wer Zeit, Schweigen und Vergessen. Wer zu viel wust, wurde zum Auenseiter. Die Welt geriet in einen Kreislauf. Und wer die Schlüssel zu Erinnerungen Zukunft hielt, muss nur schweigen. Die Wahrheit verschwand, nicht durch Führer oder Schwert, sondern durch Geld. Licht wurde zu einem Privileg, das man nur sehen dürft, wenn es gemmen der Lot. Die Ironie ist bitter. Wissenschaften seth aus Neugier, aus dem Wunsch zu verstehen, und da wurde genau dies Neugier zu Sund erklärt. Nicht, weil sie falsch war, sondern weil sie richtig war. Als Galileo Galilei durch sein Teleskop blickt und erklärt, dass die Erde die Sonne umkreist, erschütterte nicht nur die Wissenschaft. Erschüttert eine Weltanschauung. Sorgfältig aber Jahrhundert aufgebaut, in der die Menschheit gelehrt wurde, das Zentrum des Universums zu sein, von Gott geschaffen und von göttlichem Willen gelenkt. Die Welt, wie sie der Vatikan formt, war ein, in der Glaub, Schrift und Autorit die Regeln diktierten. Galileo Galilei must vor die Inquisition treten, nicht weil falsch lag, sondern weil sein Ende können die sorgfältig aufgebaute Ordnung bedrohten. Aber let, aber nur unter Hausarrest, isoliert und überwacht, weil den Mut gehabt hat, zum Himmel zu blicken und laut zu sagen, was sah. Aber nicht der Erst, der unterdrückt wurde. Jahrhundert zuvor sei Roger Bacon, der brillante English Wissenschaftler des Dreisen. Jahrhunderts in Gefangenschaft, nur weil Licht, Optik und Experimente erforscht. Michael Servetus, ein anderer Visioner, wurde lebendig vibrant, weil wagt, aber den Rahmen der kirchlich genehmigten Wahrheit hinauszudenken. Das Problem war nie die Wissenschaft selbst. Das Problem war die Kontrolle über die Wahrheit. Der Vatikan erklärt, dass alle Wahrheit durch das Tor der Lehre gehen muss. Eils was nicht passt, dürft nicht existieren, egal wie richtig es war. Mittelalterliche Universitäten, viel von der Kirche betrieben, waren keine Ort der freien Forschung, sondern Schulen des Gehorsams. Studenten lernten, korrekt zu denken, Dogmen zu folgen, nicht Fragen zu stellen. Antiktext von Aristoteles, Archimedes oder Talendes wurden weggeräumt oder nur einer kleinen, ausgedehnten Gruppe zugänglich gemacht. Als außerhalb dieser engen Box galt als Ketzerei. Noch erschreckender war die kollektive Angst, die daraus entstand. Menschen hörten auf zu denken, nicht weil sie nichts wussten, sondern weil ein einziger Gedanke sie den Scheiterhaufen kosten konnte. So wurde die Wissenschaft zu einem Fremden in den Ländern, die sie einst hervorgebracht hatten. Erst Jahrhundert später, während der Renaissance und der Aufklärung, begann die Menschheit, die unsichtbaren Ketten abzuschütteln. Aber wie viel Jahre waren verloren? Wie viel Erfindungen erstickt, wie viel Wahrheiten gerettet, bevor sie überhaupt geboren werden konnten? Man muss sich vorstellen, dass Menschen einst komplex Beobachtungsgeist bauten, monumentale Strukturen entworfen und die Stern mit erstaunlicher Präzision beobachten. Dann verschwand all dies plötzlich von der Zeitachse nicht durch Krieg oder Naturkatastrophen, sondern weil es nicht in die offizielle Geschichte passt, die mit Teigen Erslen wollten.
Fast 1000 Jahr lang, vom Fall Rams bis zur Renaissance, soll Europa im Schlaf der Unwissenheit gelegen haben. Ohne große Erfindungen, ohne bedeutende Bauten, ohne wissenschaftlichen Fortschritt. Seltsam ist, dass an der Zivilisation gleichzeitig nicht schliefen. China erfand Buttstruck, Kompass und Schießpulver. Die islamische Welt übersetzt die antikes Wissen, matcht Fortschritt in Medizin und Optik. Indien entwickelt Mathematik, Astronomie und Medizin weiter. Nur Europa unter kirchlicher Kontrolle schien nichts zu wissen. Aber es fällt nicht in Kreativität, es fällt in Anerkennung. Erfinder, Denker, Architekten existierten vielleicht, aber ihr Arbeit wurde verschwiegen, gelöscht oder durch Wunder ersetzt. Wenn ein außergewöhnliches Bauwerk entstand, such niemand nach dem Ingenieur. Man erzählt, ein Heiliger habe den Stein berührt, und die Kathedrale sei aber not in Porjustigen. Maschinen wurden als göttlich Geschenk bezeichnet, ungewöhnliches Wissen als Offenbarung Gottes. Wunder wurden zur Erklärung für alles, was keine andere Erklärung haben dürft. Dieser Zellen were alles andere als harmlos. Sie rot den Glauben in menschliches Potenzial, erstig die Neugier und hinterliche Generationen, die zu eingeschuttert waren, Fragen zu stellen. Und das sind Spuren geblieben. Alte Karten, Dokumente tiefen den Geheimarchiven des Vatikans, einig Glauben, dass sie Beweis für die unterdrückten Perioden der Kreativität enthalten. Selten Notationen unbekannten Ursprungs, Blaupausen jenseits der Fähigkeiten der damaligen Zeit, rätselhaft Hinweis, die niemand zu entziffern wagt. Aber wenn Wunder als Ausrede dienen, wird Freude zur Sünde. So wurde, Stein für Stein, Wissen durch den Nebel de Dogmas ersetzt. Niemand erinnert sich an die Schöpfer, jeder erinnert sich an das Wunder. In diesem kollektiven Vergessen wuchs die Macht still, fast unsichtbar. Ketten oder Gould waren nicht nötig, wenn keiner in einem Gefängnis aufwachsen, das sie für ein Schul hielten. Were das Kollektiv Gedächtnis kontrolliert die Welt. Und genau damit begann die Kontrolle, bei den Schulbüchern. Jahrhundertelang were Bildung in Europa kein Werkzeug, den Geist zu erleuchten. Sie were ein Werkzeug der Macht, der Vatikan bestimmt. Was keiner lernen dürften, wie sie es lernen sollten und, vielleicht am wichtigsten, was sie niemals erfahren sollten. Ein Kind, das in dies Welt hineingeboren wurde, lernt, dass die Erde das Zentrum des Universums sei, dass die Menschheit in solches Tagen erschaffen wurde, dass alle wahre Weisheit in der Bibel lag. Wenn etwas dem widersprach, lag der Fehler nicht beim Wissen, sondern beim Kind. Von klein auf lernten sie, zu glauben, bevor sie verstehen konnten, auswendig zu lernen, bevor sie fragen dürften. Kritisches Denken galt nicht nur als antig, es galt als gefährlich, sogar sündhaft. Gehorsam war die Hochstugend, Glaub das oberst Gebet. Da noch being steigender als das, was gelehrt wurde, war das, was verschwiegen blieb. Die Kinder erfuhren nichts über andere Zivilisation, aber die Wissenschaften Griechenlands, die Medizin des Islams oder die Erfindungen Chinas. Ihnen wurden nicht beigebracht, dass Menschen ihre eigene Zukunft gestalten könnten. Als Wissen kam von Gott und dürft nur durch die Kirche vermittelt werden. Dies war keine Unachtsamkeit, es war eine Strategie. Wenn man jungen Köpfen ein verserte Geschichte schrieb, fehlten nicht nur Information, sondern die Fähigkeit, überhaupt zu erkennen, dass etwas fehlt. Lesson lernen bedeutet, zu glauben, dass die Welt schon immer so gewesen sei, das Wissen ein Privileg derer in Raben war, dass Wahrheit nicht aus Experimenten, sondern aus Predigten kam. So wuchs eine Generation heran, die Gehorsam lernt, nicht Erkenntnis. Die Wahrheit muss nie vollständig verborgen werden. Sie wurden in Facher, gefiltert Versionen gepackt und in Jungkapfe ingisiert, bevor die stark genug waren, sich zu verteidigen. Een noch hut seit sich die Working dieser Strategie. Teil der Geschichte bleiben verschwimmen,
Verenfat oder als Mythos Erzgeld. Nicht, weil die Information in Fällen, sondern aus einer alten Angst. Wenn Menschen die Vergangenheit zu klar erkennen, beginnen sie zu fragen. Und ein Fragen Generation bedeutet ein Brickeld matcht, worin die Kontrolle der Geschichte denkt, sieht oft verbrannt Bucker, verstumpt Gellert oder verborgen Manuskript in den Archiven des Vatikans. Da Egypt subtiler Weege, McTiger Weege, die lange Werksamer sind als Jede Flamme der Inquisition, das Schulbuch. In nun Zen. Jahrhundert im Zeitalter der industriellen Revolution, de Nationalismus und der standardisierten Bildung, lernten Millionen Kinder genau das, was die Eliten als Wahrheit fesseln wollten. Geschichte wurde zu einem Werkzeug der Politik. Das Konzept des dunklen Zeitalters selbst wurde im Mittelalter nicht benutzt. Es wurde erst im nun Zen. Jahrhundert von Historikern, Gelehrten und Reformern geprägt, und zwar aus einem sehr praktischen Grund. Sie wollten die Menschheitsgeschichte aber gleichzeitig die eigene Zeit glorifizieren. Indem sie die 1000 Jahre nach dem Fall Roms als ein Ära des Aberglaubens, der Unwissenheit und der Stagnation darstellten, konnten sie wirkenden. Set, unsere Zeit ist die wahre Aufklärung. Praktisch, nicht wahr? Das Licht zu feiern, muss zuerst die Dunkelsnacht erschaffen werden. Und warum schwieg der Vatikan über das Mittelalter, das selbst kontrolliert? Weil sie es nicht mussten. Jahrhundert der Kontrolle hatten die Geschichte bereits fragmentiert, ein perfektes Narrativ geschaffen, das als dunkles Zeitalter bezeichnet werden konnte. Und als dieses Etikett in den Schulbüchern erschien, in Schulen gelehrt und von Generation zu Generation wiederholt wurde, verwandelt sich ein politische Botschaft in kollektive Wahrheit. Das Schulbuch des nun Zen. Jahrhunderts tat mehr als Geschichte aufzeichnen. Ich schafft das offizielle Gedächtnis. Von Deutschland bis England, von Frankreich bis Italien, lernten Schüler ein sauber, linear Version der Geschichte, geordnet, kontrolliert, ohne Widerspruch. Von Griechenland über Rom zum sogenannten dunklen Zeitalter, dann zur Renaissance, zur Aufklärung schließlich zur modernen Zeit. Das ist die Geschichte, die wir in der Schule lernen. Els schien geordnet, like zu lehren, like zu merken. Aber dies Geschichte so vieles aus. Die vergessenen Errungenschaften in Mathematik, Medizin und Architektur, des Mittelalters. Die entscheidende Rolle der islamischen Welt und anderer schlichter Kulturen, bei der Bewahrung und Weiterentwicklung des Wissens. Vor allem aber verschweigt sie, wie der Vatikan die Fäden zog. Wissen kontrolliert und anders denken zum Schweigen bracht. So wuchsen Millionen Kinder des nun Zen. Jahrhunderts auf und glotten, es habe ein Zeit gegeben, in der die Welt stillstand. Von Aberglauben durchdrungen, in der Fortschritt unglitsch war. Niemand bracht ihnen bei, die Fragen zu stellen, die Geschichte wirklich aufdecken könnten. Wer hat dieser Zelling geschrieben? Warum verschwanden ganz Jahrhundert historischer Aufzeichnungen? Kein Professor erwähnte das Geheimarchiv. Kein Schulbuch wagt, das plötzliche Verschwinden von Wissen zu hinterfragen. Das dunkle Zeitalter erschien als ein Schwarzfarbe, auftragen von denen, die selbst heller und mächtiger erscheinen wollten. Haben Sie bemerkt, wie Film über das mittelalterliche Europa fast immer grau und duster sind? Bergen zerfallen, Stragen sind schlammig, Bauern tragen Lumpen. Capefähig gesenkt, als heiten sie vergessen, wie man drummt. Immer lauert Gould. Aberglaub durchdringt Ales, und die Kirche ragt wie ein riesiger Schatten im Hintergrund auf. Das ist kein Zufall. Kino, besonders seit dem 20. Jahrhundert, wurde zum inoffiziellen Historiker der Menschheit. Und in dieser Rolle hat es das dunkle Zeitalter nicht nur nachgewiesen, sondern neu geformt. Die Schulbücher des nun Zen. Jahrhunderts gaben das Konzept vor, und Film, Comics und Serien schaffen das Gefühl. Menschen müssen keine Dokumente lesen, zu glauben, dass das Mittelalter ein schwarzes Loch der Unwissenheit war,
Sie Habenis Gissen. Sie Habenis gespurt. Und das ist gefgrillig. Den Dinge die were stark foolen, hinterfragen were selten. Film wie der Name der Rose, Kanunnerak der Himmel. Braveheart oder Zalo Serien aber Hexen. Ketzer und Inquisitionen wiederholen endlos das Bild der strengen Kirche, der unwissenden Bauern, der dunklen Kirche. Selten tauchen die fortschrittlichen Schulen im Islam auf. Selten die präzisen antiken Karten oder der einflusslichen Wissens in Europa. Warum? Weil die Zellen eins dunklen Zeitalters, in dem der Vatikan das einzig Licht war, viel zu praktisch ist. Sie ist leicht zu schreiben, leicht zu verstehen, und passt perfekt zu dem, was die Magteigen die Bevölkerung lange glauben lassen wollten. Sobald das Bild des dunklen Zeitalters in Film und Medien verankert ist, wirkt jede andere Darstellung wie Propaganda. Wir fragen stellt, gilt als Extremist. Wir zweifelt, wird als Exzentriker abgestempelt. Als was dem widerspricht, wird sofort abgelehnt. Die Wahrheit? Wenn dieser Zeit Gabis Lies, unbemerkt fortschritt. In der Landwirtschaft, Mathematik, romanischer und gotischer Architektur, in Klastern und Schulen des logischen Denkens. Aber solch Details schaffen es selten auf die Leinwand. Der Vatikan bleibt in diesem Bild ein Widerspruch. Manchmal kritisch dargestellt, doch gleichzeitig als einziger Leuchtturm des Wissens. Ein nützliches Paradoxon. Kinder, die Schulbücher lesen und uns leidstehenden Medien konsumieren, lernen irgendwann nicht mehr zu fragen. Sie sehen die Geschichte als fertiges Bild, gemmelt von Regisseuren, Drehbuchautoren und den Magteigen hinter der Kamera. Nicht von denen, die wirklich in dieser Ära gelebt haben. So stirbt die Wahrheit nicht im Dunkeln. Sie stirbt im Rampenlicht. Und wenn eine Institution behauptet, das Zentrum der Wahrheit zu sein, ist die erste Aufgabe der Welt, zu fragen, seht uns als was wisst. Da beim Vatikan geschieht das nie. Jahrhundertelang beschlagnahmt, Zensierte und verbet die Kirche, tausend von Texten, antik Manuskript, wissenschaftliche Aufzeichnungen, historische Dokumente, alte Glaubenssystem. Viel dieser Werk landeten auf dem Index Librorum Prohibitorum, dem Index verbotener Bücher, von 1500 bis 1900, den Sensen. Auch nach der Abschaffung dieser List wurden die Texte nie wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Warum? Wenn die Werk fehlerhaft waren, tentan hutige Geller sie kritisieren. Wenn sie harmlos sind, warum sie verstecken. Und wenn sie einfach nur andere, aber nicht gefährliche Perspektiven enthalten, wird ein aufklärt Gesellschaft sie feiern. Da der Vatikan wollte einen anderen Weg. Im Herzen von Vatikanstadt, verborgen hinter dicken Mauern und vergoldeten Türen, liegt ein Ort, zu dem selbst die neugierigsten und erfahrensten Forscher nur selten Zutritt haben. Das Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, das Vatikanische Heimarchiv. Obwohl Secretum ursprünglich einfach privat bedeutet, ist die Praxis weit strenger. Versiegelt, verschlossen, abgescott. Nur ein winzig, handverlesen Gruppe von Gelehrten darf überhaupt hinein. Wer Zugang erhält, muss jedes Dokument einzeln beantragen. Fotografieren oder kopieren ist strengstens verboten. Als was auch nur im entferntesten der Kirchenlehre widerspricht oder als kontrovers gilt, wird in den tiefsten Gulben aufbohrt, in Rumen. Jahrhundertelang unberührt geblieben sind, wo nur die auserwählten Gemmels hintreten dürfen. Was also wird dort wirklich versteckt. Einige Wissenschaftler glauben, dass dort Dokumente lagern, die ganz Kapital menschlichen Fortschritts in vollen Kapital, die aus der offiziellen Geschichte gestrichen wurden. Es gibt Hinweis auf den wahren Einfluss heidnischer Philosophien, arabischer Gelehrter und schlichter Weisheiten auf die frühchristliche Philosophie. Vielleicht liegen dort auch Schriften, die zeigen, dass viel sogenannte offenbart Wahrheiten in Wirklichkeit das Ergebnis sorgfältiger redaktioneller Entschiedungen waren. Die Kirche gibt dies Werk nicht frei, nicht aus Vergesslichkeit oder Nachlässigkeit, sondern aus Strategie.
Den sobald dies Antiken Textens Licht kamen, muss die Gesamthistorischer Zellen neu geschrieben wurden nicht nur das Dunkel Zeitalter, sondern die Rolle des Vatikans selbst, der genau die Schatten geschaffen hat, die die Zeit so dunkel erscheinen lassen. Wir können nicht sicher wissen, was als noch versiegelt ist. Das lange Schweigen über Jahrhundert hinweg spricht für sich. Niemand verbrennt Bucker in digitalen Zeitalter, aber wenn sie in einem Gulb ohne Schlüssel eingeschlossen sind, ist das kaum anders, als hätten sie nie existiert. In Abwesenheit der Wahrheit setzt die offizielle Geschichte ihren Lauf fort. Sie wird gelehrt in Klassenzimmern, dargestellt in Filmen, Natures Reichsführen und Petersdom, wo das blendend Licht so hell scheint, dass niemand die Schatten darunter bemerkt. Die moderne Geschichtserzählung vermittelt uns auf das Bild. Nach dem Fall Roms stürzt die Menschheit in die Dunkelheit. Verler Wissen, Kunst und Technik, nur fast ein Jahrtausend später im strahlenden Licht der Renaissance wieder aufzustehen. Da was, wenn die Dunkelheit gar nicht so absolut war, wie uns erzählt wurde, was, wenn vieles von dem, was wir als verloren glauben, nur hinter verschlossenen Türen liegt, auf das niemand die Wahrheit jemals entdeckt. Ein Zeitalter, in dem Leonardo da Vinci den Traum vom Fliegen neu zeichnet, in dem Copernicus die Sternverschiebung die Erde aus dem Zentrum des Universums erlässt, in dem Michelangelo die Essenz der Menschheit in Marmor mieselt. Ein Zeitalter des Genies, das hut wie ein Märchen klingt. Aber wenn wir einen Schritt zurücktreten und genauer hinsehen, stellen sich Fragen. Wo hat die Renaissance wirklich begonnen? Und warum brach die menschliche Kreativität nach einem ganzen Jahrtausend scheinbarer Still plötzlich in solch blendender Form aus? Die einfache Antwort lautet, sie halten die antik-griechische und römische Kultur wieder intakt. Dado dies Erkling fühlt sich unvollständig an. Warum verschwand dieses Wissen überhaupt für 1000 Jahre? Wie konnten Einzelmenschen in einer Gesellschaft, die oft von Dunkelheit und Unterdrückung geprägt war, plötzlich solch tiefen Einblick in Kunst, Wissenschaft und Technik gewinnen? Fast so, als hätten sie auf Geheimweg Zugang zu verborgenen Quellen gehabt. Und die antiken Manuskript, die sie Einblick wiederfanden, woher kommen sie wirklich? Wo bewahrte sie all die Jahrhundert? Und warum tauchten sie genau dann auf, als die Menschheit sie zu brachen schien? Immer wieder führt der Weg zurück zum Vatikan. Viel Hinweis deuten darauf hin, dass katholische Mönchsorden, wie allem die Benediktiner und später die Jesuiten, im gesamten Mittelalter unslich antik Manuskript gesammelt, kopiert und sicher aufbewahrt hatten, nicht sie zu veröffentlichen, sondern sie zu lagern, dann empfunden. Und 16. Jahrhundert, als die Kirche mit die Krisen ihrer Autorität und ihres öffentlichen Images konfrontiert war, geschah etwas Bemerkenswertes. Teil dieses gesammelten Wissens wurden ließ freigegeben, als wieder entdeckt gefeiert, und die Welt erlebt plötzlich, was wir heute die Renaissance nennen. Da die Wahrheit ist subtler. Die Menschheit trat nicht wirklich vorwärts. Sie kehrt in einen Raum zurück, aus dem sie einst ausgeschlossen worden war. Was lange Zeit versiegelt und verborgen war, wurden nun selektiv geöffnet. Und die Erzählung Geschichte wurde kunstvoll umgeschrieben. Die großen Maler, Astronomen, Anatomiker wurden zu Symbolen einer neuen Aufklärung. Ihre Errungenschaften erschienen wie spontan Wunderwerk des menschlichen Geists. Dahinter diesen Glanzlichtern verbarg sich ein tiefer Geschichte. Ein Geschichte der Macht, der Auswahl und der strategischen Kontrolle von Wissen. Die Renaissance war nicht nur ein Erwachen. Sie war auch ein versichte Druckdeb dessen, was schon immer existiert hat. Aber für Jahrhundert unter Schloss und Schlüssel lag. Aber wie viel der großen Denker der Renaissance hatten tatsächlich Zugang zu den verbotenen, von der Kirche gehauteten Texten? Wie viel mussten stillschweigend emitte dem Claris zusammenarbeiten?
Nicht in die tadlich Falle der Ketzerei zu geraten. Die Renaissance were keine plötzliche Explosion von Iden. Die einfach aus dem Boden wuchs. Sie war wie ein sorgfältiges Scheinwertstheaterstück, bei dem Licht unschatten genau geplant wurden. Entdeckungen wurden in Wellen freigegeben. Neue Gedanken blieben innerhalb akzeptabler Grenzen, und das Wissen wurden nur dort erlaubt, wo der Weg über von der Kirche freigeräumt worden war. Und wenn vieles was wir als Renaissance sehen, tatsächlich schon rund des sogenannten dunklen Zeitalters existiert, vielleicht sogar geblut hat, dann muss die gesamte Zeitachse der Geschichte neu überdacht werden. Vielleicht ging das Wissen nie wirklich verloren. Es wurden nur von den Mächtigen verborgen, sorgfältig aufbewahrt, bis der Moment gekommen war, es selektiv zu zeigen, zu einer Zeit, die den Mächtigen selbst am meisten Glanz und Prestige bracht. Dieses Licht, brillant und strahlend, kam nicht von einer neuen Morgendämmerung. Es kam von einer Lampe, die in einer Dunkelheit angesendet wurde, die selbst geschaffen war. Die Wahrheit muss nicht laut schreien. Oft sind es gerade die Geschichten, die so perfekt, so sauber und so lehrbuchmäßig erzählt wurden, die Misstrauen erwecken sollten. Von klein auf lernen wir, dass die Geschichte wie ein Fluss flieht. Folgt Europa tritt ins Dunkelzeitalter ein. Dann erwacht die Menschheit in Renaissance, Aufklärung und modern. Jede Ära hat ihren Namen, jedes Datum ist festgelegt, und als Wort von Historikern erzählt, deren Zeugnis offiziell anerkannt sind. Als wirkt logisch, glatt und unbestreitbar. Und genau das ist das Problem. Denn echt Geschichte ist niemals so glatt. Sie ist chaotisch, widersprüchlich, voller Lücken, Geheimnis und gebrochener Wahrheiten. Wenn man tief genet gürgt, stößt man auf Lacker, die keine Erklärung zu füllen vermag. Fakten widersprechen sich, Ereignis passen nicht zusammen. Figuren erscheinen unter verschiedenen Namen. Wahrheiten existieren ohne Beweis. Es stellt sich ein unausweichlich Frage. Wurde die Geschichte absichtlich umgeschrieben? Nicht, zu täuschen, sondern sie zu lenken, zu formen, zu kontrollieren. Und wer hat die Macht dazu? Nur eine Institution in der Geschichte kontrolliert alle drei entscheidenden Hebel: Wissen, Spiritualität und Zeit. Nicht Kneige, nicht Philosophen, nicht Wissenschaftler, sondern die Kirche. Als der Vatikan die Archive antiker Textbusses, als Cluster die einzigen Ort waren, an denen Manuskript kopiert werden dürften, als jede Idee, die der Lehre widersprach, als Ketzerei gebrandmarkt wurde, als der Kirchenkalender die Zeit selbst neu ordnet, und als die Vergangenheit von der Kanzel nachs wurde, hört die Geschichte auf, Wahrheit zu sein. Sie wurde zu einem Werkzeug, Glauben zu formen, Gedanken zu kontrollieren und uns vergessen zu lassen, wo wir einst waren. Wussten Sie, dass es Teil der Geschichte gibt, die heutig gelehrt bezweifeln? Dass sie jemals wirklich existiert haben? Ereignis, die sich merkwürdig wiederholen, Zeitlinien, die springen, Figuren, die scheinbar unter verschiedenen Namen erscheinen. Hinweis darauf, dass die Vergangenheit nicht nur erzählt, sondern sorgfältig konstruiert wurde. Das sind keine wilden Verschwörungstheorien, sondern ernsthafte akademische Hypothesen, die Historiker und Forscher heute ernst diskutieren. Und wenn diese Hypothesen tatsächlich zutreffen, wenn das, was wir für Geschichte halten, in Wahrheit ein sorgfältig Bearbeitet, ingenierte und gespliced Version ist, die in Millionen von Schulbüchern weltweit gedruckt wurde, dann verändert sich die Frage grundlegend. Es geht nicht mehr darum, ob wir belegen werden. Es geht darum, woran erinnern wir uns überhaupt noch von der ursprünglichen Wahrheit? Wenn das Kollektivgedächtnis lange genug und gründlich manipuliert wird die veränderte Version zur Realität. Sie wird zu einer Realität, in der wir hineingeboren wurden, in der wir aufwachsen, leben und schließlich sterben, ohne jemals zu erkennen. Das ist vielleicht ein anderer,
Verborgen Wahrheit gegeben hat. In jeder Zivilisation sind Gene, die Fragen stellen, unerlässlich. Sie sind die Funken des Fortschritts, die Nadeln, die Blaze des Konsenses am Platzen bringen und uns daran erinnern, dass keine Wahrheit unantastbar ist. Dies gibt ein seltsames Paradoxon. Je genauer dies Forscher die richtigen Fragen stellen, desto wahrscheinlicher werden sie in den Rand gedrängt. In der Welt der Geschichtsforschung gibt es eine lange Liste von Gelehrten, Linguisten, Archäologen, Astronomen und sogar Klerikern, deren Theorien die Grundfesten der etablierten Zeitlinie erschüttern. Und der Ergebnis ist an oft erschreckend himmlisch aus. Sie werden abgetan, diskreditiert, ihr Finanzierung wird gekürzt, und manchmal verschwinden sie einfach. Einige werden als Exzentriker oder Verschwörungstheorie abgestempelt. Andere treten abrupt zurück, ohne Erklärung. Manche verschwinden während archäologischer Expeditionen. Wieder andere nehmen sich das Leben, gerade als sie kurz davor stehen, weltbewegend Entdeckungen zu veröffentlichen. Was haben sie alle gemeinsam? Sie haben etwas bereit, das die Welt noch nicht bereit ist zu sehen. Da eins ist wichtig zu verstehen. Es ist selten der Vatikan selbst, der direkt handelt. Muss es nicht. Die Working entfaltet sich still, subtle und unauffällig. Kontrolle über das Gedächtnis, über das, was erstgeld wird und was verschwindet, kann ebenso mächtig sein wie ein Befehl, ein Gesetz oder eine öffentliche Verurteilung. Man muss nicht selbst die Hand erheben, wenn die Ordnung der Geschichte schon für sich sorgt. Es gibt ein ganzes System, das über Jahrhundert hinweg sorgfältig aufgebaut wurde. Ein Netzwerk aus Wissenschaft, Forschungsstiftung, Verlagen und Medien, das bereit ist, jede Stimme zum Schweigen zu bringen, die sich zu weit vom vorgegebenen Pfad entfernt. Noch seltsamer ist, dass abweichende Studien überlachen in der historischen Zeitlinie, Anomalien in alten Kalendern, rätselhaft Karten oder vorchristlich Text, fast nie in den führenden akademischen Fachschriften erscheinen. Nicht, weil sie falsch sind, sondern weil sie nicht in das sorgfältig konstruierte Bild der Geschichte passen. Es gibt unabhängige Forscher, die behaupten, das sogenannte dunkle Zeitalter sei nur eine Dunkelheit, die über eine Periode erstaunlicher Fortschritt gelegt wurden. Einige sagen, dass historische Figuren möglicherweise namensklon waren, geschaffen, von den Zeitabschnitt zu füllen. Andere argumentieren, dass der Vatikan sogar das Gassendationssystem manipuliert habe. Durch die Einführung des Julianischen und später des Gregorianischen Kalenders, Werkzeuge, die wissenschaftlich wirken, in Wahrheit über politisch kontrovers lehren. Da die Studien überleben selten lange. Das ist kein Zufall. Es existiert ein ungeschrieben Regel, wo das Verboten barriert, findet keinen Platz, selbst wenn recht hat. Die Angst verbreitet sich wie eine unsichtbare Krankheit. Diejenigen, die bleiben, lernen zu schweigen. Sie lernen, ihr Köpfe zu beugen, innerhalb der Standards zu schreiben, bis Censure irgendwann verflüssig wird, weil niemand mehr wagt, anders zu schreiben. Seit über 1000 Jahren trat der Vatikan im Herzen Europas, ein unantastbares Symbol der Macht. Staatsoberhaupt nien noch hut VORM. Ein religiöses Zentrum, dessen Einflussgrenzen, Regime und Jahrhundert überschreitet. Dilgen Hermann dieser Pracht kommt, desto stärker spürt man, dass etwas verborgen wird, nicht hinter Dunkelheit, sondern hinter einem blendenden Licht. An der Oberfläche sieht sich der Vatikan als spiritueller Führer, als Luftführer des Mittells, als Hüter alter moralischer Wert. Da gleichzeitig kontrolliert diese Institution das Großarchiv der Welt, Millionen von Dokumenten, die nie der Öffentlichkeit zugänglich waren. 1000 Manuskripte und Bücher, die als ketzerisch galten, wurden verbrannt. Sie haben die historische Zeitlinie durch Kalenderformen beeinflusst. Das Bild des dunklen Zeitalters geschaffen und gleichzeitig als einzig sanktioniert Lichtquelle die Geschichte gelenkt. Archäologisch, astronomisch und kulturell Beweis, die der etablierten Lehre widersprechen, bleiben ungeehrt.
Ren die religious Machtstruktur, durch die Kontrolle des kollektiven Gedächtnisses aufrechterhalten wird. Das wirft ein wichtige Frage auf. Ist der Vatikan ein spiritueller Führer, der die Seelen leitet? Oder ist ein Torwächter des Wissens, der entscheidet, was wir wissen dürfen und was nicht? Vielleicht hatten sie einster Grund. Vielleicht glaubten sie, die Menschheit sei nicht bereit für die Wahrheit. Vielleicht dachten sie, dass eine stable Gesellschaft Ordnung braucht, dass so viel widersprüchliche Information in Chaos schaffen würden, und dass der Glaub wertvoller sei als Nachtfakten. Der Glaub kann ohne Freiheit nicht überleben. Und Wissen kann nicht wirklich bewahrt werden, indem man es versteckt. Wenn der Vatikan das Licht wirklich heilt, sollte dieses Licht nicht in kalten Steinschwalben eingeschlossen sein, verborgen wie der Welt. Wenn sie Wahrhüter der Wahrheit sind, sollte die Wahrheit geteilt und nicht zensiert werden. Und wenn die Wahrheiten, die sie besitzen, tatsächlich das Potenzial haben, die Geschichte der Menschheit neu zu schreiben, dann ist Schweigen nicht länger ein Tuggen, es wird zur Sünde. Niemand leugnet die spirituelle Rolle, die der Vatikan gespielt hat. Aber ebenso wenig darf jemand leugnen, dass wenn eine Institution enormes Wissen im Geheimen behält, sie offert, nur zu führen. Sie wird zum Torwächter, der entscheidet, wer die Vergangenheit betreten darf. Und wenn die Vergangenheit verschlossen bleibt, wird die Zukunft zu einer sorgfältig bearbeiteten Version dessen, was man uns glauben machen will. Geschichte wird oft mit einem Fluss verglichen, fließend, stetig, offensichtlich. Aber was passiert, wenn jemand diesen Fluss wie langer Zeit heimlich umgeleitet hat, ohne dass wir es wussten? Eine der umstrittensten Theorien der Neuzeit, die den unabgängigen historischen Krisen immer mehr diskutiert wird, ist die sogenannte Phantom-Hypothese. Diese Hypothese besagt, dass ein großer Teil der mittelalterlichen europäischen Geschichte künstlich eingefügt wurde. Fast 270 Jahre, darunter weak Teil dessen, was wir das dunkle Zeitalter nennen, heiten möglicherweise nie wirklich stattgefunden. Und wenn das wahr ist, kennt das aktuelle Jahr, das wir 2005 nennen, in Wirklichkeit nur 2020 sein. Unglaublich? Schauen wir uns die Argumente genauer an. Erstens, es gibt erstens wenig verlässlich archäologisch Beweis, schriftlich Aufzeichnungen oder greifbar Artefakt für viel Ereignis, die Einblick zwischen 600 und 900 stattfanden. Ein Großteil dieser Geschichte beruht ausschließlich auf kirchlichen Aufzeichnungen, Dokumenten, die geschrieben oder ungeschrieben wurden, ein bestimmter Zahlen zu stützen. Zweitens, astronomische Ereignis, Finsternis, Compton, Planetensikel, stimmen nicht im mittelalterlichen Zeitlinien überein. Moderne Astronomen, die historische Himmelsbeginn mit Computersimulation überprüfen, stoßen auf Diskrepanzen von Hunderten von Jahren. Stern, Mond und Planeten, so scheint Urslan ein ender Geschichte als die Bücher der Chroniken. Drittens tauchen historische Figuren seltsam oft unter verschiedenen Namen auf. Manchmal in benachbarten Dynastien, aber mit fast identischen Beschreibungen, Gewenheiten und Rollen. Zufall? Oder vielleicht ein Versig, künstlich Zeit zu füllen, Jahr zu stapeln, die nie wirklich existierten? Viertens, und das ist vielleicht das Wichtigste, wir profitiert davon, fast 300 Phantom Jahre in unserer Zeitlinie einzufügen. Wieder fort die Spurzurich an einen vertrauten Ort, den Vatikan. Indem die Kirche die Zeitlinie formt, gab sie ihrer Machtstruktur nicht nur die Illusion einer alten Beständigkeit. Sie schuf auch ein sicher Distanz zwischen dem Vollrahms und der Neuzeit. Wenn die Menschen glauben, dass sie aus einem Jahrtausend der Dunkelheit hervorgegangen sind, hinterfragen sie die Geschichte weniger, vertrauen blind auf die Erzählung und vergessen, dass vielleicht jemand die Geschichte neu geschrieben hat. Einig Antiktext verwendeten sogar den Anamundi-Kalender, der die Jahr der Erschaffung der Welt schult, oder den byzantinischen Kalender,
beide sehr unterschiedlich zu unserem heutigen System. Später wurde der Gregorianische Kalender eingeführt, was die Dächering historischer Ereignis noch verwirrender macht. Wir kann also wirklich sicher sein, dass unsere Jahrzehnte korrekt ist. Stellen Sie sich vor, wir leben im Jahr 2005, umgeben von Key, Raumfahrt und moderner Technologie, und da kennt unsere Zeitlinie selbst in der Basis fehlerhaft sein. Wenn Zeit der Rahmen ist, der die Geschichte definiert, dann muss die Gesamtmenschheitsgeschichte neu geschrieben werden, wenn dieser Rahmen falsch ist. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wo wir wirklich stehen. Aber eins wird immer klarer. Wir wissen vielleicht nie, wo wir wirklich kommen. Wir wurden geboren in ein Welt voller Namen, Daten und Geschichten, die uns von Tausenden von Jahren berichten, von gefallenen Reichen, aufgestiegen Königen, Revolutionen, die als verhindert haben sollen. Wir glauben, weil niemand sein Leben damit beginnen will, als in Frage zu stellen. Was wenn all das, was wir zu wissen glauben, nicht stimmt. Dann, im scheinbar glatten Fluss der Geschichte, tauchen Riss auf. Lucken, Widerspruch, Dinge, die nicht zusammenpassen. Wenn wir nur einen dieser Riss berühren, öffnet sich die Geschichte wie ein Schwerter, der einen Spalt bricht. Genug, zu iranen, das Gemmen wie uns higher stand, aber sein Name wurde gelöscht. Wir sprechen von Fortschritt, von Aufstieg und Entwicklung. Aber wenn der Anfang dieser Reise geschrieben, versteckt oder erfunden wurde, wissen wir nicht mehr, wie weit wir wirklich gekommen sind. Wir können nicht sicher sagen, ob wir am wahren Tag der Geschichte leben oder ob wir nur ein altes Skript, erneut lesen und denken, is sei neu. Und wenn wir die wahre Vergangenheit vergessen, verlieren wir nicht nur Erinnerungen. Wir könnten auch die Macht verlieren, die Zukunft zu gestalten. Es gibt nichts Gefährlicheres als das absichtlich Vergessen. Geschichte braucht nicht, dass wir glauben. Sie braucht nur, dass wir Fragen stellen, immer wieder, immer wieder. Wenn dies Reis sie dazu gebracht hat, das in Frage zu stellen, was einst klar erschien. Dann haben sie vielleicht gerade ihren ersten Schritt in ein lange verborgene Wahrheit getan. Und wenn sie glauben, dass dies Geschichte weiters wild werden muss, dann halten sie die Fragen am Leben. Denn manchmal reicht ein einzig richtige Frage aus, die Fundamente einer sorgfältig verschlossenen Vergangenheit zu erschüttern.